Здравейте! В днешното видео най-после ще започнем да събираме канама. Последното видео, което направих, беше на 13 октомври. В него видяхте как разглобих АТВ-то и мисля, че е време за още едно видео, но този пък как го сглобявам. Днес ще видите как слагам ходовата част, така че настанете се удобно и се надявам видеото да ви хареса.
One eternity later. Тук искам само да вметна, че докато обработвах видеото, забелязах, че съм забравил да сложа шайбата, която държи кардона и към двигателя. Затова съм сложил снимка да видите как точно трябва да изглежда. Сега обратно към видеото.